Wait, you're not going to... I guess it just did. Я тоже так хочу. А, так прикольно. Хрен знает, с какой высоты упал, так сгруппировался и сразу же встал и побежал. Думаю, это было бы круто. This is it. Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of the server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here, You look different. we have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. The server will fall silent. The sooner this place shuts down, the better. Yes, create your lives remain at risk. Our goals must be met. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Тут все в белом такое было, вот это вот, мне показалось, ну не показалось, было похоже на в хронике Риддика, когда нас там поймали, когда мы во всем белом таком были, во всем белое помещение, там все везде. Звук как на Дэнди игре какой-то. Прикольно. Так, тихо. Я тоже об этом подумал. Зачем мне тут эта пушка? А, держать еще можно. Окей. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think.
еще просто так его разрушать нельзя. Можно разрушать только вот эти осветленные участки, а потом продвигаться по ним. Ну, это даже, я не знаю, вообще не сложно. Ну да, что может быть сложного? Стрелять просто по кубикам. Ну ладно. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. Please investigate. Нет, по-моему, какая-то вообще нереально сложная миссия. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Не знаю, вряд ли. Мне кажется, здесь зря дали тут всякую возможность стрелять. Лучше бы просто создать бы какой-нибудь красивый, я не знаю, мир, что ли. Ну, типа вот все в этих кубах оставили бы. И тупо нужно было бы, не знаю, как-нибудь оббегать вот эти вот кубы, чтобы хоть какое-то разнообразие, а не просто бегать и стрелять. На мой взгляд, это было бы круче. Что делать-то? Сюда, что ли? Я не обратно ли вернулся? Угу, я обратно вернулся. Ладно, тут хотя бы еще какое-то подобие лабиринта есть. Или я просто сейчас тупанул. Но мне кажется, все-таки второй вариант. Сюда вот нужно. Нет еще? Да вы издеваетесь? Типа все уничтожить, что ли? Вы мне скажите, все уничтожить надо или что? Вот это надо сломать. Сломать я полностью. Нет? А тут не достает. Тут, может, просто нужно вот эти поубивать всего на этом кубе. На этом кубе. Да. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI network? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Gan, creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you must open it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Well, one. Then your perception of that creator does not map to our historical data. Я только хотел сказать, ни одного не видел, а потом вспомнил то, что Шепард во второй части благодаря мне ты увидел Тали без маски. А я, блин, не увидел. Сволотюга. Ну, наверное, то же самое надо делать. Опять же, куб разрушать. Сейчас не будем тут сразу его разломаем. Да. This unit detects no malfunctions. It is still capable of serving. You see?
It's ignoring all shutdown commands. Please specify it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? What? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Так, то есть геты раньше все могли разговаривать, но, видимо, у них вот отключили эту возможность. И теперь они только вот трещат. Так, это я обратно иду. Или нет? Нет. По-моему, все иду правильно. Нет, я шел обратно вот сюда вот нужно. Я ж помнил. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform farming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Это легион. Я, в принципе, догадывался, что наверняка это он, потому что голоса-то похожи, а разговаривает он единственный гет, который тут разговаривает. Yes, technically. What's your status, Admiral Ron? The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Half their fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Ну что ж такое, а? Ну ты издеваешься надо мной, что ли? The Reaper code has adapted. It can now self-replicate. Я понял уже. Mean it grows back? Yes. However, disrupting Значит, с другой стороны. Ну, may slow down its replication. нет. А, да. Мы же не глупые люди, правильно? Быстро догадались, что надо делать. Адаптируйся к этому, сволотюга. Что же здесь упасть нельзя? Я бы сейчас раз 500, наверное, упал бы уже. Не будет восстанавливаться. Отлично. Тут, наверное, будет восстанавливаться. Да. Вот туда вот мне нужно. Вот. Ах, фак. Все? Перестанешь уже? Нет. Тут, значит, наверное, нужно. Тихо, главное, не наступить, правда. Я не знаю, будет что, если я наступлю. Но я думаю, лучше не испытывать судьбу. Ты можешь пропасть что-то бить. Нет, там я уж не нападу. Так. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth. А, ну вон по той нужно, ёшкин крот. Значит, нужно обойти теперь. Да, хер два. Может, тут вот, влево? Нет. Ну, это сюда нет, не достану. Нет, конечно же.
Я не понимаю, вот эту, может, добить нужно. Все, там уже я не достаю. Немножечко достал. Ну давай, не беси меня. Ну я ищу, ну вот он туда идет, но до туда я не достаю. А могу наступить? Я сюда мог наступить. Ёперный театр. Я думаю, если я наступлю на эту красную штуку, то все, мне конец. Окей, теперь будем умнее. Намного умнее. Да что ж такое? Вон ту нужно уничтожать. Hell yeah. You can't do this to them. I said step away from the gap. This is insane. We need the gas. You can't just destroy them for asking. ББПЕ. Time's up. Throw her in with the others. Только что они спросили, непонятно. Их решили уничтожить за что-то, что они спросили. Так, ну все, теперь обратно. Вот сюда вот. Кыш-кыш-кыш. Вон там еще один блок данных. Или ядро данных. Ну, короче, данные. Да я уже догадался, что здесь надо делать. Не нужно мне по 100 раз объяснять. До конца нужно уничтожать. Вот еще. Так, это вообще, по-моему, ни к силу, ни к городу она вообще не мешает. Вон тот нужно уничтожить. Так, достану, конечно же. Фак. Вон. Так, сейчас нужно будет умнее сделать. Так, вот это. Вон та вот, наверное. Так. Да, по-любому она. Нет, их две. Все-таки две. Все. This is the final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds Creator's safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnel. Oh! Creator Megara, what is your status? Нет, все-таки это, наверное, регион. Так. Все, обратно. Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The ultral is down. Do not engage the gate. I repeat, avoid contact. Gas pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay.
This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes. You've been thinking about when we met? It was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not going to be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth, and perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server node established. We are ready to transport you. Значит, так сейчас все, как геты как будто стали хорошие. В первой части нас тупо убивали. Ну там они надеялись на жнеца, но все равно. Тут оказывается, что геты хорошие, там почти ликварианцев. Странно все. То хорошие, то плохие. Почти готовый. Ух, я 50 уровень. Фига себе. Так, подождите. Отряд. Деформа... Нет, не то. Броня. Вот броня. При использовании брони увеличивает на 20% сил. Нет. Урон в ближнем бою увеличивается. А, ну вот это да, конечно. Нафиг нет ближний урон. Снижаешь штраф к скорости. Вот это, наверное. Или вот это. И нет, лучше защиту, мне кажется. Защита будет получше. Что-то, да, сейчас что-то плохое будет, потому что выход, прямой путь. Что-то сейчас да будет, еще какие-то звуки непонятные. Как будто у кого-то, не знаю, диареи, что ли. Застрял. Что сейчас произойдет? Что-то. Да нет, ничего не произошло. Shepard, are you hurt? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure? What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. That's convenient. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Отлично. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? I'm not happy you kept this a secret. But the important thing is that the live ships are safe. We came out ahead. Once we disrupt the Reaper signal on Rannoch,
Geth Prime platforms will be available to combat units. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Где-то союзники, это же круто, тем более праймы. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these data, contact me. Zen out. Так, ну ладно, на этом моменте мы эту часть закончим. Надеюсь, все понравилось. С вами был Евгений. До новых встреч. Пока. Don't bring me down.